Hi everybody, 11 Institute welcomes all the students of class 10 to subject science, chapter number 6, life processes, video lecture number 8, and in today's video lecture we are going to study about transportation in plants. In the previous video lecture we studied about transportation in human beings, and now we are going to study about transportation system in plants. Fine. So energy needs differ between different body designs. This is but obvious, right? Plants have a different body design. Human beings have a different body design. The set of functions are also different. Hence, the energy needs are also different. Plants do not move, and plant bodies have large proportion of dead cells in many tissues. As a result, plants have low energy needs and can use relatively slow transport systems. Now, this is the point which can easily tell you the difference between the transportation system of human beings and plants. The transportation system of human beings is fast. Why? Our energy requirement is more. If our energy requirement is more, then definitely the transportation of important substances should occur fast to the cells. For plants, majority of its components are dead. As a result, their energy needs are low and hence they have relatively slow transport systems. So in animals or in human beings, we have a pumping system called heart, which will distribute the blood at a faster rate to the parts of body. But here, the plants do not require any such pump. Else, they will use some another mechanisms which are relatively slow in nature as compared to heart. The distance over which transport systems have to operate, however, can be very large in plants such as very tall trees. Why? Why the transport system has to operate at larger distances in plants? Because the average height of some plants is more than that of humans. The size of the plants is much more as compared to the human beings or any other animal. And hence, in human beings, the transport system operates at a particular level, right, up to a certain distance, while in plants it has to operate at longer distances because of the huge size of the plants such as tall trees. Plants take in simple compounds such as carbon dioxide and photosynthesize the energy stored in their leaves. We know this very well, that gaseous exchange takes place through the stomata in the plants in the leaves. So that is one type of system itself, right? The other kinds of raw material needed for building plant bodies will also have to be taken up separately. See, we have studied this at the time of autotrophic nutrition. That for plants, carbon dioxide is a raw material which is readily available from aerial sources like leaves. The carbon dioxide enters the leaves through the stomata. Fine, we know this very well. So this is one kind of transport of carbon dioxide inside the body. But apart from carbon dioxide, the plants require several other raw materials. Some of them might be present in the soil, right? So for plants, the soil is nearest and richest source of raw materials like nitrogen, phosphorus and another minerals. See, we have studied this in autotrophic nutrition also. That plant requires other raw materials like nitrogen, phosphorus, etc. also. Now this nitrogen, phosphorus, etc. will be taken up by the roots. But once they are taken up by the roots, they have to be transported to other parts of the plants as well, right? The absorption of these substances therefore occurs through the part in contact with the soil, namely roots. So roots will absorb these minerals. Roots will also absorb the water. હવે રૂટમાં બધું absorb થઈ ગયું, but પ્લાન્ટ્સના બીજા પોર્ટને બી રૂટ્સમાંથી પહોંચવું જોઈએ, for which we require transport system. If the distances between soil contacting organs and chlorophyll containing organs are small, energy and raw materials can easily diffuse to all parts of the plant body. When the distances are small. કોની વચ્ચેનો ડિસ્ટન્સ? રૂટ અને લીફની વચ્ચેનો ડિસ્ટન્સ સ્મોલ હોય, રાઈટ? Because soil contacting organs are root. આ soil contacting organs થી આ ભાઈનો મતલબ છે root, અને chlorophyll containing organs થી ભાઈનો મતલબ છે leaf. If the distance between roots and leaves is less, then this energy or raw materials can be simply transmitted with the help of diffusion process. The minerals will move from higher concentration to lower concentration. Water will move from higher concentration to lower concentration simply by the process of diffusion. But process of diffusion is helpful only if the distances are small. However, all the plants are not of small size. Some of them are very huge and there only diffusion will not work, right? If distances become large because of changes in plant body design,
diffusion process will not be sufficient, mark this well, will not be sufficient to provide raw material in leaves and energy in roots. A proper system of transportation is therefore essential in such situations. Fine. So this part from the textbook is trying to explain us that normal transport in plants happens with the help of diffusion if the distances are less. But if distances are huge, when the plant grows, it becomes huge in size. We require a proper transport system for transfer of energy and raw material. Let us see what that transport system consists of. Right. Plant transport systems will move energy stores from leaves and raw materials from the roots. These two pathways are constructed as independently organized conducting tubes. સમજો આરામથી બે વસ્તુ ટ્રાન્સપોર્ટ કરવી છે. Energy stores from leaves and raw materials from roots. Now generally what are the raw materials in roots? Minerals and water. તો roots માંથી આપણે plants ની બીજી બધી જગ્યાએ શું પહોંચાડવું છે? Minerals and water. અને લીફ માંથી આપણે શું પહોંચાડવું છે? એનર્જી સ્ટોર મીન્સ ફૂડ. વી કેન સે કાર્બોહાઈડ્રેટ બીકોઝ લીફ ની અંદર જ ફોટોસિન્થેસિસ થાય છે. ફોટોસિન્થેસિસ થઈને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ માંથી કાર્બોહાઈડ્રેટ્સ બને છે. So those carbohydrates are energy stores. So we can in other words tell it food or call it food. So from leaves we want to transport food. From roots we want to transport raw materials like water and minerals, and for this we are having two independent pathways or two different independent conducting tubes. યાદ રાખજો હ્યુમન બીન્સ માં કેવું હતું? બ્લડ જ હતો. ઓક્સિજન વાળો બી ઓક્સિજન વિનાનો બી, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વાળો બી. There was a single transporting fluid called blood. Here we are having two different conducting tubes. Let us see what are they. Number one, the xylem moves water and minerals obtained from the soil. First conducting tube is xylem, and what is the function of xylem? It will conduct the water and minerals obtained from the soil to different parts of the plants. And second one, the other one is phloem. Phloem transports the products of photosynthesis from the leaves where they are synthesized to other parts of the plant. I hope this is very much clear, right? બે વસ્તુની વાત થયેલી છે. Energy store means the products of photosynthesis. They are transported from the leaves to other parts of the plants with the help of tissue known as phloem. And water and other minerals are conducted by xylem. You have heard this many times about xylem and phloem. Specifically in the previous class, standard 9, we have studied about plant tissues, xylem and phloem. Right. So now let us move ahead and see how xylem helps in transport of water and minerals, or how water and minerals are transported by the xylem, and how the transport of food products occurs by phloem. So let us study about transport of water and minerals in plants first. So as discussed, we know that the transport of water and minerals in plants will be done by the xylem. Now what different approaches are taken up by the xylem for transport of water and minerals? Let us discuss them. Xylem transports water and minerals obtained from the soil in the plants. So first thing, be very clear that the xylem will transport the water and minerals from lower part of the plant to higher or upper parts of the plant. So direction of movement of water and minerals is generally upwards. In xylem tissue, vessels and tracheids of roots, stems and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all the parts of plants. So this is but obvious, right? The vessels and tracheids are the components of the xylem tissue. Vessels and tracheids of roots, मतलब roots na vessels, stem na vessels and leaves na vessels, they all will be interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all the parts of plant. So there is a network of vessels and tracheids in the entire plant. Water and minerals are conducted in xylem in two ways. So xylem has two approaches by which it will conduct water and minerals. Number one, at the roots, the cells in contact with the soil actively take up ions. Which ions? Nitrogen, phosphorus, etc. This creates a difference in the concentration of these ions between root and the soil. Right? સમજો આરામથી. રૂટ ના જે સેલ છે એ સોઇલ સાથે કોન્ટેક્ટમાં છે. સોઇલ માંથી થોડાક આયોન્સ, વોટર નહીં, થોડાક આયોન્સ. ક્યાં આયોન્સ? નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, એટસેટ્રા. They move inside the cell. ક્યાં વયા જાય છે? રૂટની અંદર વયા જાય છે. તો શું થાય છે? રૂટની અંદર આયોનનું કોન્સન્ટ્રેશન વધારે છે, વોટરની અંદર આયોનનું કોન્સન્ટ્રેશન ઓછું છે.
આ બંનેને બેલેન્સ કરવા માટે મૂવમેન્ટ થાય છે વોટરનું. કોનું મૂવમેન્ટ થાય છે? વોટરનું. જે વોટર અત્યારે સોઇલમાં છે એ ઓટોમેટિકલી રૂટમાં જશે તો પેલા આયોન્સના કોન્સન્ટ્રેશનને ડાયલ્યુટ કરશે. Water therefore moves into the root from the soil to eliminate this difference. So there is steady movement of water into root xylem, creating a column of water that is steadily pushed upwards. તો થોડીક વારે આવો ડિફરન્સ ક્રિએટ થશે. Due to that difference, the water will be sucked up by the root and such water columns will move to the upper regions of the plant like this. સમજો અહીંયા, this is root hair cell actually, right? અહીંયા આ બ્લુ કલર થી જે દેખાડેલું છે those are water molecules. Now there are some ions also. આ ions સરાઉન્ડિંગ માંથી રૂટ ની અંદર વયા જાય છે, તો અહીંયા ions વધારે હોય છે, અહીંયા ions ઓછા હોય છે. In order to balance those ions, the water molecules will move inside. The water molecules will move inside and eliminate the difference between the concentration of ions. So now there is steady movement of water into root xylem. થોડીક વારે વોટર બહારથી રૂટના ઝાયલમની અંદર આવતું જશે and that will be pushed ahead. So this is one method. આને તમે કહી શકો છો સિમ્પલ ભાષામાં ઓસ્મોસિસ ઓર ડિફ્યુઝન. બરાબર ને? તમે વોટરનું જોવો તો વોટરનું મૂવમેન્ટ એના કોન્સન્ટ્રેશન પ્રમાણે થાય છે ઓર આયોનના કોન્સન્ટ્રેશન પ્રમાણે વોટરનું મૂવમેન્ટ થાય છે. અલ્ટિમેટલી ધીસ ઇઝ ઓસ્મોસિસ ઓર ડિફ્યુઝન. તમે વોટરના એંગલથી જુઓ તો ઓસ્મોસિસ, આયોનના એંગલથી જુઓ તો ડિફ્યુઝન. બરાબર ને? જે થયો તે. બટ વોટર ઇઝ ટેકન અપ બાય ધી રૂટ્સ and it will be steadily moving forward. હવે આનાથી વોટર આગળ જશે બટ એક પર્ટિક્યુલર હાઇટ સુધી. બરાબર ને? અપ ટુ અ પર્ટિક્યુલર હાઇટ. ડિફ્યુઝન થી ઓર આવી ઓસ્મોસિસ મેથડ થી વોટર ઉપર જશે. બટ જો પ્લાન્ટની હાઇટ ખૂબ જ વધારે છે તો બહુ જ ઉપર સુધી વોટર પહોંચી શકશે નહીં. ત્યાં ડિફ્યુઝન સિવાય બી બીજો કોઈ ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ આપણે જોશે. રાઈટ? This pressure by itself is unlikely to be enough to move water over the heights that we commonly see in plants. ખાલી આ પ્રેશરથી પ્લાન્ટમાં વધુ હાઇટ ઉપર પાણી પહોંચતું નથી. Plants use another strategy to move water in xylem upwards to the highest points of the plant body. ખૂબ જ હાઇટ ઉપર પહોંચાડવા માટે આના સિવાયની હજી એક અપ્રોચ છે. We are having two ways. This is one of the ways and now let us see the another way which is known as transpiration. આ બી આપણે ભણેલું છે. Right, the loss of water in the form of vapor from aerial parts of plants is known as transpiration. Simple છે. પેલા આપણે અહીંયા સમજી લઈએ. The leaf has stomata. Stomata has guard cells which are filled with water. જો અહીંયા ઇનફ પાણી આપવામાં આવેલું છે સોઇલમાં, તો સોઇલમાંથી તો રૂટ્સમાં આ પાણી જશે with the help of diffusion or with the help of osmosis. આવી રીતના વોટરનો કોલમ સ્ટેડીલી ઉપર મૂવ થતો હશે. એ માની લ્યો પર્ટિક્યુલર હાઇટ સુધી, માની લ્યો અહીંયા સુધી પહોંચે છે, પછી એનાથી ઉપર પહોંચી શકતો નથી. તો શું થશે? અહીંયાથી જે વોટર ગાર્ડ સેલ્સમાં પ્રેઝન્ટ છે that will be lost in the form of vapor. તો હવે શું થાય છે? The amount of water here is less in the cells that are present over here and the amount of water in the cells present over here are more. So there is a difference in the pressure of water or in the amount of water. So water will move from higher concentration to lower concentration. તો આ ઓસ્મોટિક ડિફરન્સ તો પોતાની રીતના પોતાનો રોલ પ્લે કરશે જ. એના સિવાયનું અહીંયા વોટરનું કોન્સન્ટ્રેશન બી પોતાની રીતના પોતાનો રોલ પ્લે કરશે. અ પુશ વિલ બી જનરેટેડ. બરાબર ને? તમે જેવો અહીંયા કોન્સન્ટ્રેશન ઓછો કરશો અને અહીંયા વધારે હશે તો ઓટોમેટિકલી વોટર વિલ મૂવ ફ્રોમ હાયર કોન્સન્ટ્રેશન ટુ લોવર કોન્સન્ટ્રેશન. અહીંયાથી તો ધક્કો લાગે જ છે. તમે અહીંયાથી બી વેક્યુમ જેવું કરો છો. વેક્યુમ ખ્યાલ છે ને? બરાબર ને? આમ વસ્તુ ચોટે. વોટ યુ આર ડુઈંગ, તમે અહીંયાથી આમ નેગેટિવ કરો છો. વોટર અહીંયા છે એને તમે લૂઝ કરો છો. તમે વોટરની જરૂરિયાત અહીંયા ઊભી કરો છો. So water will definitely move from higher concentration to lower concentration and by such method you can make your water reach to the highest point in the plants with the help of transpiration. Evaporation of water molecules from the cells of leaf creates a suction which pulls water from the xylem cells of the root. Right? અહીંયા તમે water ઓછું કરી નાખો. It will create a suction which will pull water from the xylem cells of the roots. Plants use this strategy to move water in xylem upwards to the highest points of plant body. Transpiration helps in absorption and upward movement of water and minerals dissolved in it from roots to leaves. Right? So two things are there. Right? It also transpiration નો હજી એક રોલ છે. It helps in temperature regulation. આપણા ફંક્શન માંથી રિલેટેડ નથી, બટ ટ્રાન્સપાયરેશન ની જ વાત કરીએ તો it is also helpful in temperature regulation. Important to remember. Right? Which process regulates the temperature in plants? Transpiration. Right? So
two methods by which the xylem will transport water and minerals in plants. Number one, creating a osmotic difference over here or concentration difference over here. Due to the concentration difference, the water will move from soil to the roots. Second one is creating a suction with the help of transpiration. The water over here will be lost. So a pressure gradient will be developed over here. The water will move from higher concentration to lower concentration, and in such a way you can make your water reach to the highest point in plants. Fine. So this is the transport of water and minerals in plants, generally done by xylem, and xylem has two approaches. One is creating a difference over here in concentration, and second one is transpiration. I hope this is very much clear to you. Let us now move ahead and see how does the food gets transported in the plants. Yes, but before moving ahead, we will see more 2 points given in the textbook. The effect of root pressure in the transport of water is important at night. See, we have studied two things, right? Number one is root pressure, right? The previous one, the process number one was root pressure. એ ક્યારે કામ આવે છે? It is important at night. અને transpiration પોતાનું કામ ક્યારે કરે છે? In the day, right? So I can say that the transport of water is effected during the night with the help of root pressure difference, and during the day the transpiration pull becomes the major driving force in the movement of water in the xylem. So xylem ની બે મેથડ છે water ને ટ્રાન્સપોર્ટ કરવાની, એક તો root pressure, બીજું transpiration. Root pressure ક્યારે કામ આવે છે? At night, and transpiration will be helpful during the day because stomata are open. Fine, આ બી યાદ રાખવા જેવું છે for 1 mark questions. Now let us see the transport of food and other substances in plants. The transport of soluble products of photosynthesis, that is food, is called translocation. Problem ન થવી જોઈએ. Transpiration અલગ વસ્તુ છે, translocation અલગ વસ્તુ છે, right? The transport of soluble food products of photosynthesis is known as translocation, and it occurs in the part of vascular tissue known as phloem. Phloem also transports amino acids and other substances. So photosynthesis na food product to transport થાય છે, but apart from that amino acids and other such substances are also transported by phloem, right? So this is how transportation is done by phloem. We will look into this, and આમાં થોડોક xylem નો role ભી છે, right? Let us see how. The translocation of food and other substances takes place in the sieve tubes. Takes place in the sieve tubes. તો આજે અહીંયા જોવા મળે છે મને phloem નો part, that is sieve tubes, with the help of adjacent companion cells. એટલે sieve tube ની બાજુમાં શું છે? Companion cell છે, જે બી phloem નો જ part છે, both in upward and downward direction. તો phloem ની અંદર food નું movement upward direction માં બી હોઈ શકે છે અને downward direction માં બી હોઈ શકે છે. આ ઇમેજ ની અંદર downward direction નો એક્ઝામ્પલ લેવામાં આવેલો છે. So I will repeat this again. The phloem is able to translocate the food with the help of sieve tubes. You can see over here, this is sieve tube, with the help of adjacent એટલે બાજુના companion cell ની મદદથી, and this food can be transported in upward as well as the lower direction. Fine. Translocation is achieved by utilizing energy. Very much important. Transpiration મતલબ xylem જે water નું movement કરે છે એના માટે પ્લાન્ટે કોઈ એનર્જી ખર્ચવી પડતી નથી. But when I want to transport food, the plant has to utilize some energy in the form of ATP. બરાબર ને? પ્લાન્ટ ને થોડીક મહેનત કરવી પડશે, થોડીક એનર્જી ખર્ચવી પડશે. Materials like sucrose is transferred into phloem tissue using energy from ATP. Using energy from ATP. થોડીક વાર માટે માની લ્યો કે અહીંયા એક લીફ નો સેલ છે, એ લીફ ના સેલ ની અંદર ફોટોસિન્થેસિસ થયું અને કાર્બોહાઈડ્રેટ માંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ માંથી કાર્બોહાઈડ્રેટ બન્યો જેનું નામ છે સુક્રોઝ. આ સુક્રોઝ ને લીફ ના સેલ માંથી આપણે નીચે રૂટ ના સેલ માં લઈ જાવો છે તો નોર્મલ ડિફ્યુઝન થી નહીં આવે. પ્લાન્ટ ની હાઈટ ઓછી હોત અથવા તો આ બંનેની વચ્ચેનો ડિસ્ટન્સ ઓછો હોત તો નોર્મલ ડિફ્યુઝન થી સુક્રોઝ આમાંથી આમાં આવી જાય. બટ અહીંયા મારે લીફ જે પ્લાન્ટમાં ખૂબ જ ઉપર છે અને રૂટ જે પ્લાન્ટમાં ખૂબ જ નીચે છે, મારે એની વચ્ચે સુક્રોઝ ટ્રાન્સફર કરવું છે. So what I will do, the leaf cell will pass the sucrose to the companion cell, but અહીંયાથી companion cell માં sucrose pass કરવા માટે energy વાપરવી પડે in the form of ATP. Here energy is utilized to transfer material like sucrose, which is a photosynthetic product, to the companion cells, right? This increases the osmotic pressure of the tissue, causing water to move into it. ફરી પાછો એ જ પેલો શું કહેવાય
રૂટમાં કેવી રીતના થતું હતું, આયોન્સ આવી જતા હતા, એ જ વસ્તુ અહીંયા થશે. અહીંયા આયોન્સની જગ્યાએ કમ્પેનિયન સેલની અંદર શું આવી ગયું, સુક્રોઝ આવી ગયું. શું આવી ગયું અહીંયા, સુક્રોઝ. સો નાવ હિયર સુક્રોઝ ઇઝ મોર, વોટર ઇઝ લેસ, અને બાજુમાં જ ઝાયલેમ છે ત્યાં પાણી વધારે છે. સમજો, અહીંયા સુક્રોઝનું કોન્સન્ટ્રેશન વધારે છે તો વોટરનું કોન્સન્ટ્રેશન ઓછું હશે. તો આપણે વોટરમાં ધ્યાન દેવાનું. અહીંયા પાણી ઓછું છે, અહીંયા પાણી વધારે છે. સો વોટ વિલ હેપન, વોટર વિલ મૂવ ઇનટુ ધીસ ફ્લોએમ ટિશ્યુ, રાઈટ, ડ્યુ ટુ ધીસ ઓસ્મોટિક પ્રેશર. એટલે હવે અહીંયા પ્રેશર જનરેટ થશે અને આ ઓસ્મોટિક પ્રેશરના લીધે ફૂડને ધક્કો લાગશે, આઈધર નીચેની ડાયરેક્શનમાં ઓર ઉપરની ડાયરેક્શનમાં, ડિપેન્ડિંગ અપોન ધ રિક્વાયરમેન્ટ. This pressure moves the material in the phloem to the tissues which have less pressure. સમજો, અહીંયા અત્યારે પ્રેશર વધારે છે, અહીંયા પ્રેશર ઓછું છે. So food will move from here to here. બટ આ પ્રેશર ડિફરન્સ શું કામે આવ્યો, સુક્રોઝ લીફના સેલમાંથી કમ્પેનિયન સેલમાં આવ્યો એટલે. અને લીફના સેલમાંથી કમ્પેનિયન સેલમાં સુક્રોઝને લઈ આવવા માટે આપણે શું યુઝ કરવું પડે છે, એનર્જી યુઝ કરવી પડે છે ઇન ધ ફોર્મ ઓફ એટીપી. અહીંયા સુક્રોઝ આવી ગયો તો સુક્રોઝ વધી ગયું, સુક્રોઝ વધી ગયું તો વોટર ઓછું લાગે છે, વોટર ઓછું લાગે છે તો ઝાયલેમમાંથી વોટર ફ્લોએમના ટિશ્યુમાં આવશે. Due to the inward movement of water, the pressure, osmotic pressure over here will be more, osmotic pressure over here will be less, and hence this food material along with water, right, will move from the region of higher pressure to the region of lower pressure. So which phenomenon is responsible for movement of transport of food, ultimately osmotic pressure. This allows phloem to move material according to the plant's needs. એટલે જ્યાં ફૂડ વધારે હશે ડેફિનેટલી ત્યાંનો ઓસ્મોટિક પ્રેશર વધારે હશે, જ્યાં ફૂડ નથી ત્યાંનો ઓસ્મોટિક પ્રેશર ઓછો હશે. તો ફૂડ will move from higher osmotic pressure to lower osmotic pressure. This process is known as translocation. Very simple, right? પાછું રિપીટ કરું છું હજી એકવાર, repeating it third time. Food material from leaf cell will move to the companion cell. Due to this, the concentration of food material in the companion cell is more and hence water will be less. As water is less, there will be inward movement of water into the phloem tissue. So in a particular region of phloem tissue, there will be high osmotic pressure. In another region, there will be low osmotic pressure. Hence, the food material will move from a region of high osmotic pressure to low osmotic pressure and it will be diffused over here to the target cell, right? That's all. That is the transportation of water, minerals and food. Water and minerals are transported with the help of xylem, while food is transported with the help of phloem. Fine. Now let us see the question and answers. Yes, this both you have to write in your CW. Why transportation system in plants is different than that in animals? What are the components of transport system in highly organized plants? Both of this you have to write in your CW. Next, again, how are water and minerals transported in plants? This also you have to write in your CW. And final one, how is food transported in plants? This also you have to write in CW. So end up over here. Now we have only one life process left, that is excretion. And in the next video lecture, we will study about excretion in human beings as well as plants. Till then, take very good care of yourselves. Please finish all these answers. Thank you very much. Goodbye.